and I'm going to start discussing the definition first, and then I'm going to slowly go into the animation to make sense with you once again. The first thing that I'd like to show you is what do we mean by superposition of wave. স্যার সুপারপজিশনটা আরেকবার স্যার বুঝাইলে সুপারপজিশন থেকে বোঝানো থেকে শুরু করতেছে। সো let's look at the definition of superposition of waves. Have a look. The principle of superposition may be applied to waves whenever two or more waves, ideally we're going to handle with two for your AS syllabus, two or more waves traveling through the same medium at the same time. The waves pass through each other without being disturbed. The net displacement of the medium, this is the important information. Have a look. The net displacement of the medium at any point in space or time is simply the sum of the individual wave displacements. So this is true of waves which are finite in length wave pulses, or which are continuous sine waves. So what this line essentially means, the net displacement of the medium at any point of in space or time is simply the sum of individual wave displacement. Means if we are trying to find out the actual displacement of the medium particle through which the wave is passing through, we simply have to add the displacement. Displacement itself is a vector quantity. So whenever I'm saying adding, I am essentially meaning the vector sum. So if they're both working in the same direction, we actually add. If they're working in opposite direction, we actually subtract, because displacement by virtue is a vector quantity. So the sum of the displacement of the two individual progressive waves would result in the actual displacement of the medium particle, and that resulting displacement altogether for all the medium particles is gonna give us what is called superposition. Now we can have waves which are identical, we can have waves which are not identical, we can have waves which have the same amplitude, we can have waves which are not of the same amplitude, we can have waves, the two colliding waves, they can be of the same frequency, they can be of not same frequency, there can be a lot of different variation that we can discuss. In your syllabus, for the sake of simplicity, we are always going to handle waves with same frequency, because the topic of beat, BEAT, that's a specific term, is not introduced in your AS syllabus. So we are not going to learn about that. For that, what is going to happen whenever different frequency waves are going to superpose onto each other, we're not going to see about that, but we're going to discuss a little bit about how the interference pattern or the superposition of multiple waves, interference and superposition, they pretty much mean the same thing. So how the superposition of two different waves are going to look like when they have the same amplitude and when they have a slightly different amplitude. So we're going to see that part. The reason I'm bringing up this animation is to give you a step-by-step idea for how the medium is going to behave whenever the superposition is going to happen. For the sake of simplicity, what we are starting is two waves which are exactly identical to each other. They have the same frequency, they have the same amplitude, they are going to the same medium, they have all the properties identical to each other except their velocity direction. So two waves, two progressive waves are going to come across each other from opposite direction, and whenever they are going to merge, I mean the two waves are going to overlap onto each other or superpose into each other, the resultant movement of the medium particle is going to come from the vector sum of the individual displacement of the waves, individual progressive waves. So that's what is very easily shown on this animation. I mean, where is that? Not this one. So sir, তাহলে কি আমরা আমাদের হচ্ছে মানে ডেফিনিশনটা কি চেঞ্জ করব স্যার? ডেফিনিশনটা তোমরা যে কোনো জায়গা থেকে লিখতে পারো, তোমাদের বইতে ডেফিনিশন আছে, is basically the same definition. I mean, the key idea is that the resultant or net movement of the medium particles for two progressive wave merging is going to come from the vector sum of the displacement of the two individual waves. That's the basic idea, and it can be different ways লিখতে পারো as you like it. So sir, previously বলেছিলেন যে net displacement হবে 0 whenever the two displacement of the progressive waves are equal and opposite, then for that scenario net displacement is 0. Net displacement is not always 0. If you are adding x plus minus x, then you have a 0, but if you're adding x plus x, then you're going to have 2x. বুঝছো কি বলছি? Yes sir. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু দেখো, have a look at this animation. So let's start. So let's say we are having a progressive wave which is going from left to right. So we have a source over here which is going up and down,
and it is producing this wave. So you can see that this is a very simple progressive wave which is going from left to right, and all the individual displacements of the particles are represented by vertical red lines. This wave is going to bounce off this endpoint over here and is going to start to produce some reverse wave because of reflection. And as the reflected wave is going to go by, this is going to start colliding with the incoming red waves. Have a look. This blue wave is the reflected wave of the red waves. And now the red and the blue waves are merging with each other, causing the whole medium to behave in a totally different way than a single progressive wave. আচ্ছা স্যার, ইনিশিয়ালি তো স্যার রেড ওয়েভের ওখানে একটা মানে রেড ছিল, পার্টিকেলরাও হচ্ছে স্যার প্যারামিটার দিয়ে যাচ্ছিল, বাট স্যার when the blue wave comes inside, the particles displacement increases. Why, sir? It doesn't increase all over. For certain points it increases, for certain points it decreases. Yeah. When the two waves are overlapping, there are certain points in the wave where some particles are never moving at all. For example, these points which are labeled by N, representing the node points. These are the points where the individual displacement of blue and red waves are always opposite to each other and equal in magnitude. If I just pause for any moment, or if I just show you in slow motion, have a look. Slow motion is actually too much of a slow motion, but okay. So you just have a look. If I just pause at any point, have a look at the node position. The amount of blue wave on top, the amount of red wave displacement on the bottom, they are exactly equal and opposite. If I go for a little bit more, is the same thing. These node positions happen to be in such positions where the two individual progressive waves are always experiencing equal and opposite displacement from the two progressive waves. So the vector sum of those two displacements always resulting in zero. বুঝছো কি বলছে? Net displacement of particles in the node positions is always zero because they are experiencing equal and opposite displacement. force. Displacement. Equal and opposite displacement from both the progressive waves. এই লজিকটা বুঝা যাচ্ছে কিনা? Whereas if you look for the other particles in between, so the particles which actually have some amplitude, let's resume. So you can see that for those particles, they have different values of amplitude. সবগুলা পার্টিকেলের কিন্তু এখন amplitude same না. Some of the particles have a very large amplitude which are labeled at antinode. You can see that these particles are going really down and then they are going really up. They have the highest amplitude of all of these particles. You can see over here, all the particles in this whole medium, they don't have the same amplitude right now. Different particles have different amount of maximum displacement, which means they have different amplitude. Particles which have zero amplitude are said to be nodes. Particles which have maximum amplitudes are said to be antinodes. এই আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা? Sir, তাহলে A আর N, do they shift between in nodes and antinodes? No, N points are always the nodes, A points are always the antinodes. N point সবসময় destructive superposition হচ্ছে, because N is the node points are always going by opposite amount of equal displacement. They are always experiencing destructive superposition. Whereas in the antinode positions, we have constructive and destructive both. For example, if I pause over here, if I go for a bit slow motion, have a look. Let's say if I consider the state of the medium right at this instant, you should understand that at this very instant, paused in time, the entire medium is experiencing destructive superposition because the red displacements are perfectly equal and opposite for the blue displacements all over. ঠিক না? At this instant, the red displacements are equal and opposite of the blue displacements all over the medium. Yes, sir. So we are having destructive interference all over the medium. এখন সব পয়েন্টে at this instant সব পয়েন্টে আমাদের পারফেক্টলি ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হচ্ছে, যে কারণে সবগুলো মিডিয়ামের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস লোকেশন কোথায়? ইকুইলিব্রিয়ামে. There is no distortion of the particles whatsoever, because if you vector sum the blue and the red lines, you are going to get zero for all the individual points. So at this instant, the medium is going to appear to be calm at this instant. ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। আচ্ছা স্যার, একটু স্যার হোয়াইট বোর্ডে স্যার একটু ড্র করে মানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ পার্ট গুলো একটু মানে at least স্ক্রিনশট নিয়ে একটু স্যার কনফার্ম করবেন স্যার। মানে it is very difficult to explain this whole thing within a whiteboard, because
I have to draw a sequence of waves moving from left to right and moving from right to left and draw their resultant sum one by one. Yes, sir. এজন্য বললাম স্ক্রিনশট নিয়ে স্যার। Okay. Screenshot can work. So I'm not going for painted. I would like this one. স্যার স্লো মোডটা একটু অফ করতে হবে মনে আছে। আচ্ছা, এটা এখানে প্লে হইতে থাকুক, সমস্যা নাই। এই জিনিসটা দেখাই, খেয়াল করো। In this case, what we need to understand that the blue wave is moving from right to left, the red wave is moving from left to right. So if I just label it over here, the red one is going from left to right and the blue one is going from right to left. At certain instant of time, when the amplitude, when the displacement of the two individual waves perfectly equal and opposite to each other, the net displacement is zero. Now you need to understand this thing, that how do we understand where any of the medium particle is going to be, by what calculation do we understand that? The total displacement of the medium particle, let's say, let me write that with black. Let's say displacement of black particle would be equal to, say, equal to the displacement of the red particle, red wave, plus the displacement of the blue wave. That is the basic idea. Now, if you see over here, at this point, all the reds are perfectly summing with equal amount of opposite blue. When the, for example, if you consider this point, here the red particle had a red wave has a displacement of this much, and the blue wave has a negative displacement of exactly equal amount. So if you vector sum these two value, you get zero. This is true for all the individual points. So for at this instant, let's say at t equals to 0, this entire medium is appearing to be of having no displacement across the entire medium whatsoever. এই পার্টটা বুঝছো কিনা everyone? Sir, the particles are having no displacement whatsoever because the force is acting on both directions. Nah. I know this the displacement is zero, sir, but I mean it's gonna be, oh yeah, isn't it going to be force because these waves are up and down by means of the source, sir. By definition, it is the displacement, not force. I use the example of force to give you Displacement is displacement is zero, sir, but it's because two waves are overlapping. precisely. And waves of okay, that's from the electromagnetic waves. Sorry, sir. না সমস্যা নাই, বুঝছো কিনা? I mean, but not very convinced. Sir. Like force is acting on both direction, so there are no displacement. I mean,
the force from the source, and that comes from the bounce back. স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। এটা বলা যায় না দুই দিক দিয়ে টান দিচ্ছে এর জন্য ইকুইলিব্রিয়াম আর মুভ করতেছে না। Yeah, something like that, sir. Particles are actually moving. All the particles at this instant are not at zero velocity, so I cannot say that there is no force acting on them. Particles which are exactly at the node Sir, but positions, from they are both not- directions. but any particles which are in between the node positions, they have different velocities. Particles which are at the along the antinode line, they have the highest velocity. Particles which are at the node position, they have zero velocity. So I cannot say they are not experiencing force. Saying that they do not experience any force at this instant would be highly wrong. They do experience force, but what we're trying to get at is where they are located at this instant. So that's why we bring the idea of displacement. I am not going to say these particles are stationary at the equilibrium state, at the equilibrium point. Currently they are all at equilibrium. Are they moving? Mostly yes. This is a frozen image of a dynamic medium. পার্টিকেল গুলো কিন্তু মিডিয়াম পজিশনে সে স্টেবল হয়ে আটকা যায় নাই। পার্টিকেল গুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি মুভ করতেছে। If you have a look at this animation, I mean, just for the instance of time, sir. exactly at this very instant the particles are all located at the equilibrium position. I mean, have a look. These particles are all going down. So if I just can pause it exactly at the nick of the time, oh, damn it. I just have to give it enough time to create the whole thing. I was pressed reset. I think it might help, sir. So particles are actually not experiencing zero resultant force. I cannot say that. Saying that would be They're wrong. definitely not. Sir, force is vector, right, sir? Yes, So net force can be zero. net force can be zero, but is the net force Yeah. on all the particles in this case zero or not? That answer is a no. Different particles at this position are experiencing different values of force, but their So, sir, individual then, sir, at displacements the- are zero. Then, sir, at the node position, the particles are not having a net zero force. Exclusively at the node position, the net force is always zero, and net displacement is also always zero. Exclusively at the node positions. Any further question? Sir, it is very difficult to compile. বুঝি নাই। Sir, the logic is very difficult to compile inside the brain. Yeah, because you are trying to define a physics variable where you're supposed to consider the displacement vector, and you're bringing up the idea of force vector, and you're trying to merge these two things together in a situation where they are not supposed to be merged together. You're trying to think in terms of force, and because the force is not zero, I have to tell you that, because saying the force is zero would be wrong. And that's why, so you're trying to get the idea that if force is not zero, then why the displacement is zero? Because you have to understand that force and displacement are different vector quantities. They are not codependent on each other. I want you to understand this in terms of displacement. Because you are trying to bring about the idea of force, the whole thing has become extremely difficult to understand. Does it specify the problem here? Maybe, sir. I hope so. So try to understand in terms of displacement. The resultant displacement of the medium particles are going to be determined by the vector sum of the individual displacement provided from the two progressive waves going in opposite direction. At this very instant, that individual displacement of both the waves for all the position of the medium particles is zero. In some places you have a bigger displacement from blue wave, in some places you have a bigger small displacement than red wave, but for all the vertical, if you see for all the vertical lines, these displacements are all giving you a vector sum of zero for all the individual points. That's why at this point, at this instant, all the particles, medium particles, should be seen to be perfectly at their equilibrium positions, but they are moving. What happens after a while? After a while, we can, after a certain time, how much time should I need to pore about this? After a certain time, we can have this scenario happening on the media. This is a situation where the blue wave and the red waves are perfectly overlapping onto each other. Perfectly overlapping means now the red waves for this much section of the wave, the red wave is on the positive side, and the blue wave is also on the positive side for this much section of the wave medium.
blue wave is on the negative side, red wave is also on the negative side. So practically, if you're doing the vector sum, you're going to add up their values. So the distribution of red plus the distribution of blue, giving a total distribution of double. So the mid particle is going to be here. If you consider for this line, the distribution of red plus the distribution of blue, giving you the double the distribution. So you're actually having this particle right over here, so on and so forth. So actually not this one, this is going to be this particle. So the total distribution of the medium particle is coming from the individual distribution of the is coming from the vector sum of the distribution of the two progressive waves. That's why this is a situation that is possible to happen. Now, this is a scene that where this is something that we define to be completely constructive, because in this scenario, both the progressive waves are pushing the medium particles in the same way. Or in other words, I can say the progressive waves, blue wave and the red wave, they all have same direction of displacement. Whereas Yes, in this figure, the blue and the red wave, they had exactly opposite direction of displacement for all the individual points. So this whole scenario can be considered to be completely destructive. Let me write this. স্যার ক্লাসের শেষে একটু এই বোর্ডটা মানে মেসেঞ্জারে মেসেঞ্জারে তো হবে না স্যার। স্যার গুগল ড্রাইভ লিংক হিসেবে পাঠানো যাবে স্যার, ওইটা এসভিজি ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করে নিব না স্যার? আচ্ছা ঠিক আছে। সো এই পার্ট দুটো বুঝা গেছে কিনা এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার, এই পার্ট দুটো ইয়েস বুঝে গেছে। Everyone else other than Yusuf? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। ঠিক আছে, এখন হ্যাঁ বলো স্যার। তাহলে সেকেন্ড সিনারিওতে কি অ্যামপ্লিটিউডস অ্যাড হয়ে ডাবল হয়ে যাচ্ছে? ডেফিনেটলি সেকেন্ড সিচুয়েশনে সবগুলোর ইন্ডিভিজুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাড হয়ে আমাদের টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট একটা সিঙ্গেল ওয়েভের জন্য যা হতো তার থেকে বেশি হচ্ছে। For example, this is the position where the two waves are individually at their amplitude. So the total amplitude of the stationary wave is going to be this much big, basically double the amplitude of the two individual waves. Yes sir. ঠিক আছে, তার পাশে পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট আর একটু কম হবে, কারণ এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ দুটো ডিসপ্লেসমেন্ট আর একটু কম। তার আর পাশে পয়েন্টের পার্টিকেল গুলো ডিসপ্লেসমেন্ট আর একটু কম হবে, কারণ এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভ গুলো ডিসপ্লেসমেন্ট কম। সো ইফ ইউ সাম দিস টু, ইউ ক্যান গেট আ স্মলার ভেক্টর ভ্যালু, স্মলার ভেক্টর ভ্যালু, স্মলার ভেক্টর ভ্যালু। So basically adding up the red and the blue displacements to get the black displacement, which is the resultant. Yes sir. বাকি সবার বুঝা গেছে এভরিওয়ান? মিথিলা, মুনাইম, সাইনা? Yes sir. আচ্ছা, so these are the two scenarios where you can have completely destructive and completely constructive. আমি এই দুটো ফিগারকে আগে পিক করার কারণ হচ্ছে I wanted to give you the idea that in which cases can we have completely in which cases we have destructive or constructive. Idea হচ্ছে whenever the two waves have opposite displacement, that gives rise to a destructive superposition or interference, and whenever the two displacements are in the same direction, we add them up for vector sum. That's why we're defining to be completely that's what we're defining as constructive superposition. For time instances in between them, we can have a mixture of those. For example, if you consider the figure right over here, have a look at this figure. Here you can see that for different segment of this whole medium, for some parts the blue and the red are in the same side, for some parts the blue and the red are not in the same side. Let me start to observe right from here. Have a look. এখানে জিনিস খেয়াল করো, আমি একটা একটা করে আঁকতেছি so that you can I'm using the green, maybe use a bit thinner line, okay, খেয়াল করো। If I start just observing from here, have a look at this point. What is happening? Red is on the plus side, blue is on the negative side. So this is definitely destructive, right? স্যার পয়েন্টটা হচ্ছে না স্যার, এই যে এখানে একদম ভেরি লেফট পয়েন্ট যেখানে আমি মাউস দিয়ে মার্ক করতেছি। ইয়েস স্যার, ইয়েস, এখন পেয়েছি স্যার। ঠিক আছে, at this point we have destructive. If we consider for the next one, here the red is on the top, on the positive side, blue is on the negative side, so it's still destructive because they are not working out exactly in the same direction, so they are oppositing each other's effect. This thing is going to be available to us up till this much point. দেখো আমি যদি এখানে একটা vertical line আঁকি, let's say I'm going to draw a vertical line right along this intersection point. What I want you to see, for this much part of the medium, the red is on the positive side and the blue is on the negative side. Can everybody see that? Yes sir. So এই পার্টটুকুতে আমাদের হচ্ছে destructive superposition. Now sir, completely না স্যার,
No, but not completely, partially, exactly, not completely. And because it is not being happening completely, that's why we have, I mean, if we do the sum of all the red and the blue lines, we get the resultant positions of the black displacements right over here and right over here. I mean, this much plus this much negative gives you 0. Then this much blue plus this much red, where red is the positive, blue is the negative, gives you this much negative. So that's where your black point was located. Sir, how much negative, sir? Sorry? Sir, from green দিয়ে আঁকা হচ্ছে তো sir, how much negative, sir? Well, you can see over here. So let me zoom in a bit more. Maybe that would be helpful. দেখো, এইটুকু হচ্ছে আমাদের ব্লু এর ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? Yes, sir. এইটুকু হচ্ছে আমাদের রেড এর ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? Yes, sir. এই দুটোকে তুমি ভেক্টর সাম করলে আলটিমেট সাম, তোমার ভেক্টর ভ্যালু মানে ডিসপ্লেসমেন্টের সামটা কত, কোন দিকে আসার কথা? ব্ল্যাক এর সাইডে আসার কথা, যে দিকে আসার কথা। Yes, sir. Yes, সো sir. প্র্যাকটিক্যালি আমার রেড থেকে যদি এইটুকু সাবট্রাক্ট করে দেই, তাহলে আমার এরকম একটা পয়েন্ট আসার কথা। Yes, sir. অ্যাকচুয়ালি ইমেজটা ওই পয়েন্টেই ছিল। মানে স্যার পার্টিকেলটা yes, sir. হ্যাঁ, রেজাল্টেন্ট মুভমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল, রেজাল্টেন্ট অফ দ্য পার্টিকেলটা ওই পজিশন, এই পজিশনে হবে। সো এই পজিশন হচ্ছে 0, এই পজিশনে হচ্ছে, আচ্ছা, I should actually change color. Blue should be labeled by this whole line, and the black is actually coming up to this point. This for this point, the black was. Wow. স্যার আগেরটা স্যার ভালো ছিল স্যার, একটু আনডু করলে মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে স্যার। Anyway, so the point that I'm trying to make, if you consider for the third point here, the blue wave has a displacement of this whole much, where the red wave has a displacement position of this much. So if you vector sum these two, you get this point right over here. Practically আমাদের এই ব্লুটার টোটাল লেংথ থেকে এইটুকু বাদ গেছে। এইটুকু অ্যাকচুয়ালি কতটুকু? এইটুকু হচ্ছে এইটুকু। We are vector summing them up. So এই পার্টটুকুর মধ্যে আমাদের হচ্ছে destructive, but partially destructive. Not, this is not completely becoming 0, but because the two individual displacement are in opposite direction, we are actually getting an opposite effect. একটার থেকে আরেকটা সাবট্রাক্ট করে আমরা রেজাল্টের ভ্যালুটা পাচ্ছি। If you consider from this point further down the line, I should definitely choose thinner lines for all of the drawings over here because I zoomed in. So if you consider the part starting from here going to the right, you should see, why is the red color taking precedence over the black color? I have no clue for this. So if you consider from this point onwards, you should see that for a certain length of the medium, the blue and the red both are on the negative side. Have a look. For this much part, the red is on the lower side. For this much part, the blue is also on the lower side. So if I consider particularly this much slice of the medium, I'm drawing once again by green. Let's say this is a line. And let's say if I start from here, the reason I'm choosing this line, because beyond this point, the two waves are once again starting to go in opposite direction. একটা জিনিস খেয়াল করো, have a look at for the in between space over here. The blue is on the negative side. The red is also on the negative side. So practically, if you consider vector sum, you're doing what? You're summing two negative components. So this is actually where the two displacements are actually getting added, if you think about number system. So this part of the medium is currently experiencing constructive superposition. দেখো এই পার্টটা বুঝা গেছে কিনা? Because both the individual displacement are on the same side. ঠিক আছে? Now if you start observing from this point onwards to the right, you'll see that now here the red is over here, and now the blue is starting to go on the positive side. So as long as the red and the blue are in the opposite side of the x-axis, I mean equilibrium position line, we should have destructive. So I can draw another line right through this point. Let me use green once again. So if I draw another line through these positions upwards and this position all the way downwards over here, for this part, the red happens to belong on the negative x-axis, sorry, negative y-axis below the x-axis, and the blue displacements are on the plus y side. So here they are in opposite direction. So this part of the medium is now experiencing destructive as well. So now we are having a series of mixture of constructive and destructive. This is actually happening because now the waves are overlapping for somewhere in between. So if we have a look, if we go back once again to the view of the actual scenario, have a look over here, that the medium is always undergoing some type of superposition.
Now, okay, let me just close the resulting wave. So have a look. These are the two individual progressive waves, and this is going to give us the resulting stationary wave. The point for you to understand that when the one of the individual wave is going to go through the medium, you can see that as one progressive wave passes through, I actually have ticked out the reflected and the resultant wave. When one progressive wave passes through the medium, all the individual particles of the medium, they have the same amplitude. Do you see that every single particle is reaching up to the same maximum amplitude at some time? So yes. so সবার amplitude কিন্তু same. But whenever we have the superposition of two reflected waves and we are having the stationary wave, which is basically the black wave, would you say the amplitude of all the black wave particles are same? Same to what, sir? I mean, the individual amplitude of all the black particles, are they equal to each other? Amplitude means maximum displacement. Sir, yes, sir. Why? Amplitude is. Do you think the amplitude of the node position and the point after that, they have the same amount of amplitude? I mean, one node position is always in the same position, sir. Exactly. So what is the amplitude of the node position? 0, sir. Beautiful. I mean, so what is the amplitude of the point next to the node position? It has some value, right? So yes, are the amplitude of this point and the node point equal? No, sir. So what I'm trying to mean that individual points on the stationary wave, they all have different amplitudes because they are all rising up and down to different maximum height. Node positions have 0 amplitude and antinode positions have the maximum amplitude. Maximum amplitude means these are the points where the two amplitudes get added together for the individual progressive waves. For example, a situation like this. Sir. So just a second, Hassan. Ekটু wait karo. Whenever the two waves perfectly merge together, this is the point where we have the maximum amplitude through the stationary wave, and those points are what we are defining as antinode. And একটা জিনিস বুঝতে হবে, নোড পজিশনে সবসময় ডিস্ট্রাকটিভ হয়, যে কারণে নোড পজিশনে কখনোই কোনো অ্যামপ্লিটিউড পাওয়া যায় না. They have the maximum amplitude, that is their amplitude is always 0 because the red and the blue waves are always in opposite direction. Antinode পজিশনে আমাদের কনস্ট্রাকটিভ হয়, ডিস্ট্রাকটিভ হয়. To be honest, any point in between the nodes, দুটা নোড পজিশনের মাঝখানে যে কোনো পয়েন্ট তুমি জাজ করো না কেন, they will undergo constructive at certain point of time, destructive at certain point of time. But the reason all of these individual points have different amplitude is because of the value of the displacement of the progressive wave. You can see over here that when the entire medium is undergoing constructive superposition, I mean the blue and the red are perfectly merging with each other, at those instances, this particle is having the maximum displacement because of the two displacement which are individually very small. Have a look over here. এই পজিশনে আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. So এই পজিশনে আমাদের এই দুটো ডিসপ্লেসমেন্ট কে অ্যাড করলে যতটুকু ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট আসবে সেটা হচ্ছে আমার এই পয়েন্টের অ্যামপ্লিটিউড. If you consider the point right on left to that, it's a bit bigger. If you consider the one left to that, it's slightly more bigger. So the biggest you can get where the two individual amplitude of the progressive waves are getting added, that's where you get the biggest amplitude. For all the other points, the individual waves are not at maximum displacement, so the amplitude of those other points are also not maximum. Only at certain specific point we are having maximum displacements. Those points are defined as the antinodes, and for all the other points we have not the maximum amplitude, we have different value of amplitude. So if I just get rid of the slow motion and resume the whole thing, you should see that whenever the progressive wave, two progressive waves are colliding with each other, I mean, if I just switch off this two thing, if let's say now through the medium the two progressive waves are going by, as the two progressive wave goes by, we are not going to see the individual progressive waves because the actual medium wave, let's say if this is actually a water medium which is showing us the effect of stationary wave, we're going to actually see the water medium behaving like this, simultaneously rising up at certain points and simultaneously falling down at certain points. We are not going to see a continuous wave going from left to right or right to left. This is how the water medium is going to actually look like. Or if it's a string medium, this is how the string medium is actually going to look like, which we have seen in the earlier class to one of the
instructor's physics teacher's video that the string was going up and down with certain fixed points at regular interval. Hassan, you had a question. স্যার একটা ওয়েভে যদি সবগুলা নোড পজিশনটাকে বাদ দিই বাকি সবগুলাই তো অ্যান্টি নোড আর ডিস্ট্রাকটিভ। No. Antinode is the defined point where the amplitude of the stationary wave particles are maximum. Do you have maximum amplitude for all over the wave? নো স্যার, মানে স্যার সাবট্রাক্ট করছি, মানে নোটগুলা আলাদা করে বলছি। Exactly. তাহলে স্যার ওইগুলা তো সব মানে নোটগুলা যদি নোট পয়েন্টগুলা বাদ দিই বাকি সবগুলাই তো রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট দিবে, মানে অ্যান্টি নোড ডিস্ট্রাকটিভ। Well, সবগুলা পয়েন্ট সবসময় রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট দিতেছে। নোট পয়েন্টে ইট জাস্ট সো হ্যাপেন্স দ্যাট নোট পয়েন্টে আমাদের রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্টটা ম্যাথমেটিক্যালি সবসময় 0 হচ্ছে। ঠিক আছে? মানে it is experiencing forces and stuff but it doesn't move, it stays in Exactly. Always stays in the same position. জি স্যার, বুঝছি স্যার। মানে স্যার ক্লিয়ার দিস থিং ইজ স্যার ক্লিয়ার, বাট স্যার এই পুরো জিনিসটা স্যার ওয়েভসের যে কনসেপ্টগুলো স্যার এগুলো প্র্যাকটিক্যালি স্যার করা যায় না, চিন্তা করা যায় না, অনেক হার্ড হয় স্যার। বাট থ্যাংক ইউ স্যার, এটা পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। I'll make it easier for you. We're going to see some actual experiment for the string and also for the other waves as well, which is going to make it easier. Actually আমি যদি এটা মনে হয় ডাবল সেট এক্সপেরিমেন্ট আগে পড়ায় থেকে পরে স্টেশনারি ওয়েভ পড়ালে মনে হয় ভালো হতো। I'm not sure, but since we started this way, let's go forward anyway. Acha, you should actually give us a question. In antinode positions, there are distributive interference when both of the waves in opposite direction, right? Yes, precisely. In antinode positions, we can have distributive interference. For example, for instances like this. For instances like this, here we are having distributive interference all over the wave. You see, the answer to your question is yes. Okay, sir. So what I'm trying to mean to you is that node position এ সবসময় ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হচ্ছে, বাট নোড ছাড়া অন্য পয়েন্টগুলোতে কিছু সময় কনস্ট্রাকটিভ হবে, কিছু সময় ডিস্ট্রাকটিভ হবে। They're gonna have a mix of both of those. যে পয়েন্টগুলোতে আমাদের রেজাল্টেন্ট অ্যাম্পলিটিউড সবচেয়ে বেশি হবে সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা বলতেছি অ্যান্টিনোড, and it just so happens antinodes exist exactly at the midpoint between two node positions. Does it make sense so far? Yes, sir. জি স্যার। Everyone else, Taki, Saina, Munaim, Mithila? One more thing, sir. স্যার যে হাসান যেটা বলছে ওইটাই মানে আমার সঙ্গে এটা হ্যাঁ, এটা ভিজুয়ালাইজ করা ডিফিকাল্ট হওয়াটাতে কোনো দোষ নাই। You shouldn't feel left alone, or you shouldn't feel exclusively different from everyone else. Waves is a totally new thing, and this visualization of merging of two medium is also totally new for you. The reason I picked up this animation for today's class because we have a really good view for the combined medium, for the single medium, for the two medium, and so on and so forth. And also over here they have also given us single steps over here. So actually if I try to give you individual step of the whole thing, let me just acha mone koro let's say at a certain instance the stationary wave is going by. Let's say this is t equals to 0. This is t equals to 0. T equals to 0 মানে হচ্ছে this is the point where the two waves are perfectly cancelling out each other. I'm going to try to show you how these two waves are going to merge onto each other for one full time period for different time intervals. Let's say if we go for t/4 time interval, how much distance do you think within t/4 should happen? Try to understand. Have a look at this one. In t/4 amount of time, the crest positions are going to move by λ/4. এটা কি বুঝো সবাই? জি স্যার। মানে sir, that's frequency, right, sir? Yeah, exactly. V equals to f lambda, basic idea. So in t amount of time, a wave forwards by lambda distance. তার মানে t/4 amount of time, the wave forwards by λ/4. এখন একটা জিনিস খেয়াল করো। এর মানে হচ্ছে আমরা যদি এখানে পুরো ওয়েভটার শেপটা খেয়াল করি, if you have a look over here, this is how much one full wave represent, right? Or vice versa. This is how much one full wavelength represent. And at least say after t/4, the blue wave should move to the left by λ/4, and the red wave should move to the right by another λ/4. So if I'm using single step, or I should actually let's show you by animation and going for slow motion. t/4 টা এখন কাজে লাগতেছে না। So এই মুহূর্তে আমাদের রেজাল্টেন্ট ওয়েভটা হচ্ছে এই জায়গাতে, ঠিক আছে?
আমরা যদি এখন মিডিয়াম দুটিকে মুভ করতে দেই, হ্যাভ a look, the red is moving to the right, the blue is moving to the left, and I'm going to try and pause it exactly after t/4. They're still moving from node to antinode, and right there. So exactly after t/4, I mean, when the, did you see the t/4 thing? So t/4 কেমনে ডিটেক্ট করতেছেন? ইয়েস, একটু বুঝে একটু কেমন দিল আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝাচ্ছি। Let's go for t/8, or maybe let's go for t/12. আচ্ছা, মনে করো আমরা এই পজিশনে আছি, কোন পজিশন? পারফেক্টলি জিরো পজিশনে আছি। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের t = 0 পজিশন। আমি t/12 নিচ্ছি, মানে কি? একটা জিনিস খেয়াল করো, t/12 মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের টোটাল টাইম পিরিয়ডের 12 পার্ট, মানে হচ্ছে টোটাল টাইম পিরিয়ড 12 পার্ট। তার মানে আমরা 12টা স্টেপ যদি আমরা অবজার্ভ করি, তাহলে আমাদের টোটাল একটা t অ্যামাউন্ট অফ টাইম ফুলফিল হবে, ঠিক না? সো এখন খেয়াল করো, if I make one step, one t/12 movement, the blue crest is going to move to the left by λ/12, the red crest is going to move to the right by λ/12. So let's do that. They've both moved to the in opposite direction. half of the distance. Half of the distance between A and N. And এটা কেন বলতেছি, দাঁড়াও, let me just show you one thing. একটা জিনিস খেয়াল করো, এই ফিগারটা থেকে একটা জিনিস খেয়াল করো। আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং বোর্ডে দেখাই। এইটুকু হচ্ছে আমাদের একটা lambda, right? This is one, how much is 1 lambda? একটা জিনিস খেয়াল করো, একটা ল্যামডার মধ্যে আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেল কি আছে? এখানে হচ্ছে একটা নোড, এখানে একটা অ্যান্টিনোড, এখানে একটা নোড, এখানে একটা অ্যান্টিনোড, এখানে একটা নোড। তার মানে হচ্ছে আমাদের একটা ল্যামডার মধ্যে বেসিক্যালি লুপ থাকবে দুইটা। নাও আই এম ইউজিং দ্য টার্ম লুপ ফর এ রিজন। আমি লুপের আইডিয়াটা একটু তোমাদেরকে দেখাই। তোমরা যখন বইতে দেখবা সুপারপজিশন অফ ওয়েভস এর ইমেজ যদি আমরা দেখি, in many cases the images of superpositions are shown by this kind of figures. What kind of figures? Where? Actually, I should say right, standing wave. এই যে whenever we're going to go through multiple different shapes of superposition, actually standing wave, we're going to see figures like this. What these figures actually represent, the solid line represents the existing position of the medium at this point of time, but the dotted line represents what would be the next maximum opposite position. Just for example, এই superposition of এই standing wave এর মধ্যে আমাদের একটা লুপ দেখা যাচ্ছে। Do you see this loop? What do I mean by loop? This shape. One is one enclosed figure, exactly. So এখানে আমাদের রোপ মিডিয়ামটা আছে হচ্ছে এই পজিশনে, ইভেন্চুয়ালি এই রোপ মিডিয়ামটা আলটিমেটলি এইটু ক্লোজ পয়েন্ট যেতে পারে। সো এখানে তুমি একটা জিনিস বুঝতেছো যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা নোড, স্টেশনারি পয়েন্ট, এটাও হচ্ছে একটা নোড, স্টেশনারি পয়েন্ট, ঠিক মাঝখানে একটা অ্যান্টি নোড থাকবে, রাইট? Yes sir. Because এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট অ্যাম্পলিটিউড পয়েন্ট। For similarly, if you have a look over here, you should see that এখানে একটা নোড হবে, এখানে একটা নোড হবে, এখানে একটা নোড হবে, এখানে হবে একটা অ্যান্টি নোড, এখানে হবে একটা অ্যান্টি নোড, রাইট? Yes sir. কারণ এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স, ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড পয়েন্ট। সো ইফ ইউ কাউন্ট নোডস, সো ইফ ইউ কনসিডার ওভার হিয়ার, you should see that this much figure represents one full lambda. Do you see that? Yes sir. মানে এই এখানে এই পুরো লেন্থের মধ্যে আমাদের একটা ফুল ল্যামডা আছে। তার মানে দুইটা লুপ মিলে একটা ল্যামডা হয়। এই জিনিসটা কি বুঝতেছো? For stationary wave, two loops equals to one lambda. এই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? আর দুটো লুপ মানে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু? একটা লুপ মানে হচ্ছে একটা লুপকে আমরা one loop can be represented in a lot of different ways. একটা লুপকে আমরা এভাবেও দেখাতে পারি, in other cases একটা লুপকে আমরা এভাবেও দেখাতে পারি। টেকনিক্যালি স্পিকিং এটা কিন্তু একটা লুপ। এটা আঁকছি কিভাবে? নোড অ্যান্টিনোড নোড। এটা আঁকছি কিভাবে? অ্যান্টিনোড নোড অ্যান্টিনোড। এটাও কিন্তু একটা লুপ, ঠিক না?
And if you wonder এটা কি একটা loop হয়, লুপটা কারণ হচ্ছে left side হচ্ছে half of the loop, right side হচ্ছে half of the loop. If you add it up, how much do you get? One loop. If you wonder why am I using the term loop over here, to give you an easier visualization of the whole thing. এই পুরোটুকুর মধ্যে আমাদের লেংথ থাকবে হচ্ছে lambda by 2. এই পুরোটুকুর মধ্যে লেংথ থাকবে কতটুকু? Lambda by 2. Does it make sense? স্যার লুপটা মানে স্যার মানে সেকেন্ড ডায়াগ্রামে স্যার লুপটা কিভাবে বলবো স্যার? It's not a physical loop because I'm starting with antinode and closing with antinode. So you are having half of loop in two sides. এখানে দেখো এটা হচ্ছে একটা লুপের অর্ধেক পার্ট, এখানে দেখো আরেকটা লুপের বাকি অর্ধেক পার্ট। সো তুমি যদি এই দুটাকে ভিজুয়ালি অ্যাড করো, you are gonna get a total length of one loop. You are having half loops on two sides. So sir, one loop lambda equals to lambda by 2. So 2 into half loop. So half cancel. So one loop lambda by 2. Okay, 5 minutes. Okay, sir. এখন বোঝা গেছে কিনা? একটা পুরো লুপ হচ্ছে lambda by 2, তাহলে লুপের অর্ধেক হচ্ছে lambda by 4. এটা ঠিক আছে কিনা? এখন আমি যদি একটা পুরো ওয়েভলেন্থ কনসিডার করি, if you consider one full wavelength, what you should see that between one node and antinode, how much is the distance between one node and antinode? আমি এই পয়েন্টটাতেই প্র্যাকটিক্যালি আসতে যাচ্ছি। একটা নোড থেকে একটা অ্যান্টিনোড পর্যন্ত ফিজিক্যাল লেন্থ গ্যাপ হবে কতটুকু? lambda by 4. Lambda by 4 sir. এই জিনিসটা কি সবাই বুঝছো? Okay sir. Yes, sir. Yes, sir. স্টেশনারি ওয়েভে একটা নোড থেকে একটা অ্যান্টিনোড থেকে একটা নোড থেকে একটা অ্যান্টিনোড, মানে কনজিকিউটিভ নোড আর অ্যান্টিনোডের মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে lambda by 4. সিমিলারলি কনজিকিউটিভ নোড আর নোডের মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে কতটুকু? lambda by 2. এই যে নোড টু নোড গ্যাপ হচ্ছে lambda by 2, কনজিকিউটিভ অ্যান্টিনোড টু অ্যান্টিনোড গ্যাপ হচ্ছে lambda by 2. এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখো। কেন বলতেছি? if we go back to this animation, এখানে ছিল না, এখানে ছিল, কই ছিলাম জানি, এই যে। So have a look. If we consider the movement of the wave at t by 12 spaces, এখন মনে করো let's say I'm going to move it by single steps where we're going to have 12 moves. So if I do this thing 12 times, I should reach to the exact same position. Have a look. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. I am getting the same position, so which means this is exactly one time period. So the division of this figure is perfectly all right. And কি হইতেছে খেয়াল করো। আচ্ছা আমি এই ফিগারটা একটু তোমাদেরকে আগে দেখাই। একটু একটা ফিগার আমি এখানে বের করলাম না, এই জিনিসটা খেয়াল করো। This can actually give you some very good idea for what is actually happening. এটার টাইম ইনস্ট্যান্স গুলো লেখা আছে। Bola. Awesome. এই ইমেজটা ঘোলা কেন? এই ইমেজটা ভালো হয় না? Sir, image অনেক ভালো স্যার। ইমেজটা অ্যাকচুয়ালি বিরাট, সামহাউ এখানে ফুল ইমেজটা লোড হচ্ছিল না, পরে যে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর লোড হয়ে যাচ্ছে আস্তে 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 আস্তে। আমার নেটের স্পিড কম নাকি পিসি স্পিড কম? স্যার আপনি চাইলে সেকশনটা, আচ্ছা স্যার এভরিওয়ান, আমি জাস্ট কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে বলবো। I want to see this figure. আচ্ছা এই ফিগারের জন্য এই পজিশনটাতে 0 টাইম দেখাচ্ছে, খেয়াল করো। সবাই পুরো ফিগারটা দেখতেছো? Yes, sir. একটু জুম করতে পারো? না আমি জুম করতে যাচ্ছি না। I want all of you to see the whole figure. তাইলে ঠিক আছে স্যার। পুরো ফিগারটা একসাথে দেখা দরকার। আচ্ছা আমি আরেকটু যত ম্যাক্সিমাম জুম করলাম। একটা জিনিস খেয়াল করো, if you consider only these two figures, can you everybody tell me that কোন ওয়েভটা কোন দিকে যাচ্ছে এখানে? What is the movement direction of the red wave? What is the movement direction? হ্যালো ওয়েভটা স্যার স্টেশনারি আছে এন্ড রেড ওয়েভটা যাচ্ছে লেফটের দিকে আর ব্লু ওয়েভটা যাচ্ছে রাইটের দিকে স্যার। What you just said is absolutely correct. Can everybody see that? So sir, red wave is the reflected wave over here sir.
You can consider that. You consider the source is on the left and the reflector is on the right. Yeah, yes, But it sir. could be other way around as well. So what I'm trying to consider over here, if you just see any of the peak point at t equals to 0, this was the margin point for both the waves. After a certain amount of time, we don't know how much. This could be any time. Let's say this is 0 plus X amount of time or whatever. This red peak has moved to the left. Can anybody see that? And the blue Yes, sir. peak has moved to the right. So Yes, এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে the red wave is moving to the left and the blue wave is moving to the right. সবাই এই ফিগারগুলোকে consecutively দেখার চেষ্টা করো. Take some time and we're going to call it a break for 5-6 minutes. So what do you understand by this wave form? Hello, Balawan. Yes, sir. One wave is moving in one direction and the other wave is moving in the other direction within a very tiny amount of time. The spacing is changing. So at this Hello, sir. আমার কলম কই রাখলাম? Sir, whiteboard বন্ধ হয়ে গেছে, sir. Sir, you started playing Commandos 3, sir. 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 Sir, column to sir. Disappeared. Writing pad column নিচে পড়ে গেছিল, sorry. Okay, so what they are showing us over here that after some time, let's say after t plus x amount of time, we're reaching up to this point, and then after a certain time, let's say t plus x plus y, we are reaching t plus 1/4 t time. তার মানে practically এই amount of time হচ্ছে 1/4 of the time period. Because you can see after quarter of a time period, this red crest has moved to this point. Have a look over here, and this blue wave's trough has moved to this point right over here. Do you see that? তার মানে হচ্ছে for both the progressive wave in quarter of a time period, they are actually moving by lambda by 4. So at t equals to 0, we have perfect constructive. After t by 4, we are having perfect destructive. And this figure happens to be just the opposite of this. Have a look at the comparison of these two figures. This one and this one. This one and this one. They're exactly opposite to each other. Do you see that? Just horizontally inverted. Orbitally inverted. Horizontally inverted. Yes, sir. No, sir. Horizontally Oh, I inverted. mean, sir. মানে sir, reflection in the y-axis, sorry, x-axis. Exactly. Reflection about the x-axis. And then we are having constitutive interference once again. And this figure, let me use double tick, is just the opposite of this one. So after half time period, we are having the whole medium going in the opposite direction. So at t equals to 0, we had this black position. After t equals to half time period, we have this black position. Do you see that? So sir, this is a written, I mean, the diagram of the animation, basically, sir. Yeah. This is the horizontal reflection of this one. So these particles are all having exactly the same time period as the original two waves, which is perfectly all right. And they are moving up and down because of the resultant movement. So তার মানে হচ্ছে আমাদের altogether আমরা যদি পুরো ওয়েভটা দেখি, if we have a look at this animation once again,
If you go by an increment of t by 8, this would make sense. Let's say currently we have perfectly constructive. So after অ্যানিমেশনে ক্লিক করতে হবে না animation, I'm single step দেখাচ্ছি. After another t by 8 for this figure, the red wave is gonna move to the right and the blue wave is gonna move to the left. So have a look. Red has moved by lambda by 8 space. That is actually half the space between antinode and node. Remember, antinode and node এর মধ্যে আমাদের গ্যাপ কতটুকু ছিল? Lambda by 4. ইয়েস স্যার So আমাদের t by 8 টাইমে আমাদের ওয়েভে মুভমেন্ট হবে কত? Lambda by 8. So that's basically half the amount of length between antinode and node. Have a look. The red wave has moved from this position to that, and the blue wave has moved from this position to that. I'm only showing for the crest positions, and within t by 8 amount of time, the two waves have moved by lambda by 8 in their respective directions, and we have a mixture of constructive and destructive interference all over the wave. After another t by 8, this red wave is going to move to this position, this blue crest is going to move to this position, at which point this red crest is going to move to the right by this position, and the blue wave is going to come over here. So if we just give one more step, I'm using resume, you see that now the red trough has moved over here. So sir, within 2 lambda by 4, the wave has come to its equilibrium point, sir. Exactly. The whole medium is now currently at equilibrium point, but the particles are still moving. And if we start to resume this thing, we have the opposite thing, and we have the opposite thing, and slowly the waves are moving like that. So if I just go for animation, have a look. It's a continuous process, but earlier I was just showing it for step motion. So if we can do it for t by 12, this is actually going for a bit more step in between. So sir, the t by whatever, it's not related to the lambda things, right sir? It's just a time instance you want to change the waves. Exactly. Right, so we are showing it for each small increment, that how the whole medium is going to behave for each small increment of time. Point that I'm trying to make for you to understand, for the reason I put out the figure is that after half time period, I mean after every quarter of a time period, we're going to shift from full constructive to full destructive. Have a look. Full constructive, full destructive, and then once again full constructive, full destructive. So this is going to happen after every quarter of a time period. And one time period is half of, I mean, the time taken for one full wave lambda to one lambda to another. Yes, t for 1 lambda. So this is how the whole medium is going to behave up and down. And we are not, Alter tab is not working. I have no idea why. আচ্ছা যাই হোক, মাউস দিয়ে কাজ করি। সো এটা হচ্ছে আমাদের স্টেশনারি ওয়েভের বেসিক আইডিয়া। এখন এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট ওয়েভের জন্য হবে। এখন এখানে একটা আইডিয়া হচ্ছে যে আমরা এই মিডিয়ামের মধ্যে, ইফ আই জাস্ট গো ফর দ্য নট ফর দিস অ্যানিমেশন, এই ওয়েভের মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমাদের অল টুগেদার মোট কত ল্যাম্ডা আছে এই ফিগারের মধ্যে? ক্যান সামবডি টেল মি হাউ মাচ ফুল ল্যাম্ডা ডু উই হ্যাভ within this figure? So 3. Did you say 3? So, ji sir. 3 is the correct response. Have a look. কিভাবে বুঝলাম না? এই লেফট পজিশন থেকে অল দ্য টু দ্য রাইট পজিশন পর্যন্ত আমাদের এই লেংথ টুকুর মধ্যে টোটাল কত ল্যাম্ডা আছে? How many lambdas of length do we have over here? I can pause. Have a look. এটুকু হচ্ছে এখন হচ্ছে যে 3 স্যার। 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. So আমাদের যদি ওয়েভ মুভও করতে থাকে তাও 3 lambda থাকবে। We have a total of 3 lambda space over here, and 3 lambda স্পেসের মধ্যে আমাদের ওয়েভগুলো আপ এন্ড ডাউন মুভ করতেছে। এখন যদি এখানে আমরা 2 lambda ক্রিয়েট করতে চাই, তাহলে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি একটু কমাইতে হবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে প্রপারলি দেখাইতে পারবো যদি আমি এখন ডেসমসের গ্রাফটা দেখাই। Wow, my keyboard is also acting weird. স্যার ভাইরাস ঢুকেছে নাকি স্যার? না, এই যে আমার স্যার এটা স্যার
গ্রাফিক স্টেবিলিটির জন্য হওয়ার কথা না স্যার, একটু ওয়াইড এটা মানে গ্রাফিক্স আপডেট ফায়ারওয়ালটা একটু চেক করেন স্যার। I have AVG installed. I have ESET antivirus installed, so এটা ভাইরাসের প্রবলেম হওয়ার কথা না। গ্রাফিক্স ট্যাব, এই যে গ্রাফিক্স ট্যাব ডিসকানেক্ট করার কানেক্ট করছে, আমি ঠিক হয়ে গেছে। So let me just show you for the Desmos thing. Wow. আচ্ছা স্যার, একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করতে পারি? হ্যাঁ বলো। আমাদের সানডে ক্লাসটা কি 7টা থেকে 9টা করা যাবে? আমি পিসি রিস্টার্ট দিচ্ছি।